Hi everyone. In the video ஒரு simple flower with load stitch பார்க்கலாம். Thank you for subscribing this channel. Basic videos and advanced videos, blouse tutorials பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ஃபேஷன் ட்ரெண்ட் நேம் கிளிக் பண்ணுங்கள். சேனலில் பிளேலிஸ்ட் பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சென்டரில் ஒரு எல்லோ கலர் குந்தன் ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணி அதை சுற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீ லைன் அவுட்லைன் போட போகிறோம். ஸோ அந்த அவுட்லைனுக்கு அப்புறமா லோட் ஸ்டிச் எம்போஸ் இல்லாமல் நார்மலாக லோட் ஸ்டிச் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதோட 2 லீஃப் ஷேப்லேயும் பீட்ஸ் வச்சு எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச் போட போகிறோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் பீட் வச்சு முடிச்சுக்கலாம். ஸோ in this design first I had taken a golden color kundan stone and I'm giving a outline with the sugar beads. So after that I'm going to fill with the filling stitch, load filling stitch without emboss on the flower portion, and I'm going to fill leaf portion with the load stitch, beads load stitch. So in the middle also I'm going to use a blue color buttonhole stitch. So first I'm starting from one corner, just I'm going to make load or satin stitch just for the flower petal parts. So when we are making a load stitch, there will be a hole on the bottom, so no need to worry, we can fill the outline to close all the holes. ஸோ நம்ம லோட் ஆர் சாட்டின் ஸ்டிச் போடும்போது அந்த கார்னர்ஸ்லாம் நமக்கு ஹோல் இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ நம்ம கடைசியில் அவுட்லைன் கொடுத்து நம்ம அதை கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 சைட்லேயுமே பீட்ஸ் பக்கமும் சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும், தென் ஃப்ளவர் பக்கத்துலேயும் ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்து அது கவர் ஆயிரும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளவர் டிசைன் இது. ப்ளவுஸில் நம்ம ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது அவுட்லைன் கடைசியாக எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த கர்வ் பார்ட்ஸ் கரெக்டாக அந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் வளைவுகள் பக்கத்தில் வரும்போதெல்லாம் ஷேப் மாறாமல் கரெக்டாக பஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு பெட்டல் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூஸாக நான் லோட் ஸ்டிச் போட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கவர் த ஃபுல் ஃப்ளவர் வித் அ கண்டினியூஸ் லோட் ஸ்டிச். ஸோ in the center we can make some punches in the middle so that the space difference will be covered. சென்டரில் நெக்ஸ்ட் பஞ்சஸ் சென்டரில் பண்ணிக்கலாம். நடுவில் அதாவது இந்த பீட்ஸ் பக்கத்தில் வராமல் ஒரு சில ஸ்டிச்சஸ் பாதியிலே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் ஸ்பேஸ் வெளியே இருக்க அவுட்லைன் பெருசாக இருக்கும், சின்னது சென்டர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக you can see now some of the stitches will be in the above the center point. You can see that.
Now I'm giving outline with the same color thread just to cover all the holes and give a complete finish. So at the last I'm going to give a golden color zari outline also for show little difference. So first வந்து செல்ஃப் கலர் த்ரெட் வச்சு நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துடலாம். அவுட் சைட் அந்த பீட்ஸ் பக்கத்துலையும். ஃபுல் டிசைன் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை ஜரி வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். Next I'm going to use buttonhole stitch. From the center I'm going to start and to give an buttonhole stitch in the middle of the flower just for the color contrast. So இப்போ இந்த ஃப்ளவருடைய சென்டரில் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் வச்சு ஃபில் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து அந்த கலர் வந்து டபுள் கலர் த்ரெட் விடுறதுக்காக. Now I'm completing the other part of the flower petals with the same buttonhole stitch. And I'm going to use beads, one line beads in the leaf part for the leaf load. For just embossing I'm going to give a one line beads. So over that I'm going to use bead load. I'm going to use 4 beads for making the loads. So starting from the top I'm going to fill 4 beads just with a load stitch. So this is embossed beads load stitch. So இப்போ வந்து சென்டரில் ஒரு லைன் பீட் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே வந்து 4 பீட்ஸ் வச்சு வந்து நான் அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் எம்போஸ் பண்ணுறதுக்காக லோட் ஆர் சாட்டின் ஸ்டிச் பண்ணுறோம். ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து அவுட்லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம இது வந்து 4 to 6 பீட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் பட்டல்ஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் 4 பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 2 பட்டல்ஸையும் இதே மாதிரி லோடு வச்சு 2 லீஃப் போர்ஷன்ஸும் இதே மாதிரி வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் அந்த லீஃப்க்கு கீழே இருக்கிற அந்த
ஒரு கேலிக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த போர்ஷனுக்கு வந்து ஜஸ்ட் டபுள் செயின் ஸ்டிச் வச்சு ஃபில் பண்ணுறேன். தென் அது ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அவுட்லைன் செயின் சரி வச்சு செயின் அவுட் வச்சு கொடுத்து ஃப்ளவர் ஷேப்பை ஃபில் பண்ண போகிறோம். கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் செயின் ஸ்டிச்சு. ஸோ now I'm giving a chain stitch for the curly part for both sides and then going to give outline with the zari for the flower and then the load stitch everything. That's all. Next, giving chain outline for the flower petals. That's all. Thank you for watching. If you like this video, please share it with your friends.